Guys, are we live? Are we live? Are we live? Hello, hello, hello. Check, 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 check. Hello, hello, hello. Check. All good kada? All good kada? All good, right? Hello, hello, hello. Check. అమ్మా ఏం పర్లేదు. వీఆర్ ఓకే, హృదయ్ ఇస్ హియర్. Hello. Yo, Hriday, hi. I think everything's sorted now. Just a second. Yeah, Hriday, say something. Let's just check. I think everything should be good now. Hello, hi. Welcome to SceneZone. Yeah, that's clearly how live chat is feeling after 1 hour of technical difficulties. But I think we're good now. Guys, Hruday's audio is good. People are saying Hriday baga kali anukunta. Bro, he's doing this as a friend. ఎందుకురా ఉన్న ఒక్కడిని కూడా ఇట్లా తరిమేస్తారు. No, but you're not wrong. ఖాళీగానే ఉన్నాను. Hruday's audio is good. All good, let's go. Hi Pillalu, hi Bujulu. Welcome to a brand new first ever live of today and this year with the Pitch Kathalu project Scene Zone in collaboration with Chai Shots. Hi Hriday, Can I what's up? just say, Praneeth, right at the beginning, maybe this year, the hello Pillalu, hello Bujulu, can we just avoid that Oh yes, I think we should blanket decision? we should be like hi Peddavalu, hi Hi, Majors. Kathalu. And yeah, sorry, go ahead. Sorry for interrupting. But yeah, hi Hriday, what's up? It's a very long due collaboration we have done like I think like 3-4 years back, I think. Yep. Oh wait, I prepared one intro for you, bro. Fucking, I forgot in this whole stress. Hriday is మన live మన ఛానల్స్లో పెద్ద కనిపించకపోవచ్చు బట్ హీఈస్ ఆల్వేస్ అ ఫ్రెండ్ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ బియర్ వైన్ విస్కీ అండ్ ఆల్ అదర్ ఆల్కహాలిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ టు బ్రింగ్ హిమ్ టు దిస్ లైవ్ బికాస్ నేను హృదయ్ ఇంటికి చాలా షేడీ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో చాలా హ్యాపీ సర్కమ్స్టాన్స్లో ఇన్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ వాజ్ అట్ హృదయ్స్ ప్లేస్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ checking his house and all that. And his house is, for the people who don't know, is filled with so many beat sheets and script basics and all that. So I thought it would be nice to have Hriday for the first episode of this project. Thank you, Praneeth. Of Yeah. course, I have to clarify. I don't know Praneeth at all. Whatever I know is from NTV. నాకు అసలు ఏ సంబంధం లేదు. ప్రణీత్ వచ్చి చెప్పాడు అన్న నేను ఫేమస్ కొంచెం ఆ లైవ్ స్ట్రీమ్ కి రా. సో ఐ జస్ట్ కేమ్ టెల్ ఐ ఆనెస్ట్లీ Yeah. You're not gonna be part of the FIR. Don't worry. యా కూల్ లెట్స్ గో. ఆల్ రైట్ ప్రణీత్ కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వు. Yeah, so Project Scene Zone for the uninitiated, మనం పిచ్ కథలు మనం సీజన్ 1 సీజన్ 2 చేసినప్పుడు ఇట్ వాస్ అబౌట్ గ్రాండర్ ఐడియాస్ రైట్. ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్స్ రాయడం ఆర్ లైక్ సినిమాలు నెరేషన్ ఇట్స్ లైక్ వెరీ వేగ్ అండ్ మ్యాక్రో లెవెల్ స్టఫ్. ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ టు మైక్రో వేర్ let's start with like basics of scene writing, like can you write a very engaging scene? So that's when Scene Zone has started. So Scene Zone concept ఏంటంటే we'll give random scene scenarios twice a week and then we'll give them 48 hours and then as you can see in the website you have this 1200 word limit box where you can write this. There's no format, Hriday, it's cell text format laga.
Mhm. యాక్షన్, క్యారెక్టర్, డైలాగ్ అట్లా యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ప్రోజ్ వాట్ ఎవర్ ఇంగ్లీష్ you're comfortable with. But the Mhm. word limit is 1200 words. And Okay. your contact, name, email, and just submit. It's as simple as that. There's no payment, there's no login, there's nothing. So, this is the concept. So, let's first read the scene, Hriday. I mean, let's read the prompt. I mean, you can act like you're hearing it for the first time, even though you know what the scene is, Hriday. Done. So, the scene, what's the scene is this. Two close friends, Aditya and Vijay, are drinking together late at night in Aditya's apartment. What begins as a casual conversation slowly turns into an argument about something so trivial. As the night progresses, the conversation escalates, their deeper issues start to surface, and shit hits the ceiling. However, the scene must end with them patching up again over something so trivial. You gotta write a scene describing the progression of the conversation, their emotional escalation, and the patch up. So I felt this was a pretty relatable scene because in Takmundu, like there was another scene which a lot of my friends told ఇప్పుడు ఆ సీన్ ఎంతమంది రిలేటబుల్ ఉంటుందో లేదో మనకు తెలియదు బట్ మందు సిట్టింగ్ అయితే ఐ థింక్ మన లైవ్ చాట్లో ఉన్న వాళ్ళు నాట్ ఈవెన్ 99 మంది చేస్తుంటారు మందు సిట్టింగ్లు అండ్ దెన్ ఏవో చిల్లర పంచాయతీలు అయి ఉంటాయి సో హృదయ్ లెట్స్ డూ దిస్ Hmm. సో వీ బోత్ ఆర్ వెటరన్ ఆల్కహాలిక్స్ కాబట్టి లెట్స్ ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ యూర్ హెడ్ what is like the chillerest trivial issue that you remember having an alcohol fight over? సో నాకైతే చాలా జరిగాయి ఇలాగా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను హైదరాబాద్ కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఐ డెంట్ అండర్‌స్టాండ్ అసలు తెలుగు బూతులు ఇలా ఉంటాయని. సో ఐ గాట్ డ్రంక్ అండ్ సీ దట్ టైమ్ మై తెలుగు వాస్ ఆల్సో లిటిల్ ఇఫీ. అంటే ఇప్పుడు కూడా ఇఫీయే. ఆ టైంలో ఐఫా ఉండే. Agree with Saima. Arre, fuck. Okay. సారీ. సో నేనేదో తాగియ ఏదో అన్నా. దెన్ ఇక మందు తాగి ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లెసన్స్ ఐ లెర్న్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇస్ డోంట్ ఫైట్ విత్ తెలుగు గైస్. Okay. యాహ్! But then like బికాజ్ there's like another whole differentiation about Telangana and Andhra people also. No? You're saying generally Telugu guys like don't fuck with. బికాజ్ లైక్ తెలుగు అబ్యూజర్స్ ఆర్ వెరీ క్రియేటివ్. అండ్ ఇంకోటి నేను నోటీస్ చేశాను యాక్చువల్లీ వెన్ పీపుల్ డ్రింక్ దే స్టార్ట్ టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఫర్ మీ ఇట్స్ ది అదర్ వే రౌండ్. వెన్ ఐ డ్రింక్ ఐ స్టార్ట్ టాకింగ్ ఇన్ తెలుగు. సో ఇట్ Yeah. బికమ్స్ కంప్లీట్ బ్రూస్ I వెయిన్. think once you get alcoholic, it's like aspirational, like what is the language you want to get. So Neek at Telugu కాబట్టి I think you want to get to Telugu. Emo, I don't know why that is, but yeah, lot of fights like this, man. Like lot of to a point where now I'm staying away from alcohol a little bit. Okay. So, but I'll tell you what I expect in the story. Yeah. See, one is ఈ ప్రిమైస్ నాకు ఎందుకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్కహాల్ బ్రింగ్స్ అవుట్ యువర్ మోస్ట్ బేసిక్ ఫీలింగ్స్ టు Yeah. యునో మిగతా సబ్స్టెన్స్ మీద దెర్ ఇస్ అ సర్టన్ పర్సనాలిటీ యూఆర్ స్టిల్ ఫేకింగ్ ఇట్ బట్ ఆల్కహాల్ ఇస్ లైక్ it makes you like it is the cringiest substance Yeah. if you say it in a way, right? So for a story like the script or scene ఏదైనా I think it is it is the most ideal And setup. also like correct me if I'm wrong. If generally screenplay lo they say exposition is bad, like you shouldn't just spell out your feelings, right? But మందు తాగినప్పుడు it is an excuse for you to just fully just go into exposition mode. అరే నువ్వు ఎందుకురా అలా చేసావు అని చెప్పి like sober ఉన్నప్పుడు like even the stuff that you say which might feel like why is he so spoon feeding, why is he so hamming, మందు తాగినప్పుడు it might feel a little natural because he's just being fully himself. So ఆ రకంగా కూడా this is a very potential premise. Correct. Like I'll say ఇందాక like how I asked you like I remember one very chiller panchayati like I had with another veteran alcoholic friend Mandy was we were watching Alavaikuntapuramlo and in my drunken thing I'm like bro Guruji సినిమాలు ఓ లేపుతారు కానీ like what is those female roles bro అసలు మంచిగా రాయొచ్చు కదా bro and then Mandy being a cult Guruji fan he was like అరే అలవైకుంఠపురంలో పూజా హెగ్డే is the epitome of feminism. She's done so much. She's got a company from like whatever like 5 lakhs to 50 crores. She's done a whole travel agency ani. And we had a full on raging debate about like whether Pooja Hegde is a woman empowerment feministic character or not in అలవైకుంఠపురంలో. So
my point is, it can be about anything trivial. Hriday, do you remember in movies, can you think of any scenes that involve alcohol or like some? Because I can think in Reservoir Dogs, the scene in, have you seen Reservoir Dogs? Yeah. The scene in the beginning where they're sitting around the table and talking about tips and this Madonna Yeah. song. So I feel like that is a good reference Correct. for trivial stuff taken to an escalation. Kcorrect. I'll tell you ఒక మంచి డ్రంకెన్ డిస్కషన్ అంటే యూజ్లెస్ డిస్కషన్ దట్ Yeah. హ్యాపెండ్ రీసెంట్లీ. సో మై ఫ్రెండ్ purchased, not purchased, he's trying to set up a farmhouse. Okay. There he bought 3 calves. Calves అంటే ఆవు పిల్లలు. ఆవు పిల్లలు. Yeah. Right. So they have not even grown. But ఇప్పుడు తాగి డిబేట్ Wait, the ఏంటంటే story you're saying has nothing to do with the government, right? no, nothing to do with Okay, government. great. Right. So anyway, 3 ఆవు పిల్లలు ఉన్నారు. He has named them Lakshmi, Saraswati, Parvati. Okay. Because Lakshmi keeps running away from him apparently. Like money. Saraswati is next to him. Parvati is a bit iffy. Like Yeah. now the discussion we are having, first of all, they are like very young calves. The discussion we are having is when they turn 1 year, what do you do? Because there is only few ways of breeding a cow. One is artificial insemination. That was called AI. You know, before artificial intelligence, AI used to be artificial insemination, where a veterinarian comes in. But then మళ్ళీ దాంట్లో ethical points వస్తున్నాయి. Why should that is so cruel? అదేంటి అది Okay. వెస్టర్న్ కల్చర్ అది. Okay. Then they are like the second, the desi version is you release a bull and it goes and Like has stuff. procreates with the Yeah. cow when they are in heat. మళ్ళీ దాని Oh. అదేంటి ఏజెన్సీ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఆవుకి. Yeah, Choice ఉండాలి. consent. Who told the cow is okay with the bull mating? కరెక్ట్. దెన్ ఇట్ వెంట్ ఆన్ టు అసలు యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఉంటుందా లేదా కన్సెంట్. Yeah. నాకు తెలిసింది లాట్ ఆఫ్ లైక్ యానిమల్స్ దట్ వి కన్సిడర్ వెరీ లవింగ్. Yeah. నువ్వు అసలు Yeah, we don't know the language. What if you think the dog is being cute to you, but the dog is just like, I want to go to the streets, let me go. Yeah. And anyway, so finally, what the decision is, after they turn into whatever marriage age or whatever it is for cows, he will take the cows all over just on the streets, and they will choose like a swayamvaram. Wow. This is the kind of bullshit discussions. Bullshit. that I mean, cow shit, you mean? Yeah, cow dung discussions that I have on alcohol. So honestly, నేను ఇప్పుడు alcohol నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉంటున్నా. I don't- Yeah. But then let's take some doubts from people also. They're saying, bro, too many constraints on it. I don't think too many constraints because, see, I just, Hriday, if you can see, I've only given names, right? Aditya and Vijay. You, from your own life, from your own circles, define the characters. I think ఈ స్క్రీన్ ప్లేలో సీన్ మీకు కొంచెం కన్స్టెంట్గా అనిపిస్తున్నా యూ కెన్ గో క్రేజీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ లైక్ ఆదిత్య కెన్ బీ I don't know, like the super privileged NRI return guy, and Vijay is like local, and then they're having like, అరే నువ్వు NRI, నువ్వు అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చి నువ్వు కథలు పడుతున్నావు, నువ్వు like I always like, you know, stop liking you after. You create the conflict, you create the characters, and the scene will become interesting. So that is what. Does it have to be a good ending? Can't we experiment? I mean, see, I'll tell you, Hriday, why I kept because the version I showed you, this thing was not there, right? They patch up again. So this is a new edition because I thought this is a complete fruition where they fight over something so trivial, it escalates, and then they patch up also over something so trivial. So it's like a full closure. In 1200 words you have to write. So experiment చేయండి మీకు కావాలంటే, but then we will judge accordingly whether your experiment is to our liking or not. కరెక్ట్. ఇంకో మంచి డౌట్ వచ్చింది, ట్రివియల్ అంటే ఏంటి? దట్స్ ఆల్సో వి కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ట్రివియల్ అంటే చిన్న విషయం, జస్ట్ ఒక స్మాల్ ఇష్యూ అంతే. Like for instance, you wanted paneer 65, but then he ordered chili paneer. And then this other guy is like, నేను paneer 60 పెడితే నువ్వు chili paneer ఎందుకు ఆర్డర్ ఇచ్చా? And then that can go to a larger issue of you never listen, you know, you're always so full of yourself. I'm just saying. Hriday, I think I gave a fuck all example, you say. Yeah. No, basically trivial అంటే స్మాల్ ఇష్యూ అంతే. Give an example like for people. I mean, if you copy this, you'll of course be scored accordingly. So don't take it as it is, but in your head, Hriday, what can you think of? ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్? ట్రివియల్ Trivial godo. Like for instance, this guy wants Mandulo mixing Sprite, but this guy gets Diet Coke. And Ante. then, yeah.
లైక్ సపోజ్ మీరు 10 ఏళ్ల తర్వాత కలిసారు. బట్ ద ఇష్యూ ఇస్ అబౌట్ ఇదేం జాకెట్ ఏసుకున్నావు, ఇదేం షర్ట్ ఏసుకున్నావు. లేదా స్మాల్ స్మాల్ ఇష్యూ మ్యాన్. Yeah. చిల్లర్ యూజ్‌లెస్ But ఇష్యూస్‌ని then it will be good, like at least I would consider it good writing. ఆ చిన్న ఇష్యూ నుంచి it should organically go to the big thing. It can't like directly jump to like another out of the box random new issue. So the more progressively it escalates, like have you seen great pre-wedding show, Hriday? గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో. Tiruvir and so there is a సపోజ్ like I want to like ఆ సీన్ యాక్చువల్లీ రెఫరెన్స్ తీసుకోండి. ఆ సీన్లో ఒక జంటకి పెళ్ళి అవబోతుండే. దే ఆర్ లైక్ మేబీ లైక్ వీక్ అవే ఫ్రమ్ మ్యారేజ్. అండ్ ఆ పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఫాదర్ దే మీట్ అన్న కళ్ళు కాంపౌండ్. ఓకే, ఓకే. పెళ్లి కొడుకు ఫాదర్ ఇస్ డ్రింకింగ్ అండ్ పెళ్లి కూతురు ఫాదర్ కమ్స్ అండ్ దే హ్యావ్ లైక్ పెళ్లి అరేంజ్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. అంత అయిపోయిన తర్వాత పెళ్లి కూతురు ఫాదర్ ఇస్ గోనా గివ్ మనీ. ఓకే, నేను కట్టేస్తానులే బాబా ఏం పర్లేదు. పెళ్లి కొడుకు ఫాదర్ ఇస్ లైక్ నువ్వెందుకు కడుతున్నావు అంటే నేను కట్టలేను అని అనుకుంటున్నావా. సో ఇట్ ఎస్కలేట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ బికమ్స్ లైక్ హోల్ స్టాటస్ వార్. ఓ మీరు డబ్బు ఉన్నోళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు యూ వాంట్ పే మై బిల్స్ ఆల్సో, నా బిల్లు నేనే కట్టుకుంటాను అని సంథింగ్ ఓకే. లైక్ దిస్. సో ఇలా ఎస్కలేట్ పెళ్ళి అయిపోద్ది. ఓకే. అండ్ ఫలక్నామా దాస్ హ్యావ్ యూ సా ఫలక్నామా దాస్ రైట్? యా. The fight for Boti, I think that's also pretty interesting, like a trivial కరెక్ట్. thing. Yes. Yeah, Somebody, Akhil Reddy asked a good question. Can it start with a small thing and go to a very serious thing? I think that's other. that is the whole point. Yeah. Live chat lo, like we'll give you some time, guys. You throw in your own examples of what is something so trivial, which can escalate into something grand. Bro, I Yeah. just got this crazy thing, bro. Like one guy wants Sprite, but then he gets Diet Coke because he's being diet conscious. And then this guy says like, అరే ఎందుకురా నువ్వు January 1st రాగానే మూడు రోజులు కథలు పడతావు, మళ్ళీ 4th day నుంచి షాగోస్ నుంచి బిర్యానీ పెట్టుకుంటావు, నీకు ఎందుకురా అని. అండ్ దెన్ హీస్ లైక్, అరే వెన్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు బి సీరియస్ యూ ఆల్వేస్ ఫకింగ్ డిస్మిస్ మీ. అందుకే నేను ఇన్ఫాక్ట్ నీతో తిరిగే నేను ఇలా ఉండిపోతున్నాను, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కుడ్ హావ్ బీన్ లైక్ సో మచ్ బెటర్ ఇన్ మై లైఫ్ అని. సో దట్ కుడ్ బి ద బిగినింగ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ దెన్ పాత్ ఇష్యూస్ అన్ని కెలకడం అండ్ ఆల్ దట్. How will it be evaluated? Hriday, do you have any thoughts on what basis we'll evaluate? Very good question. Thank you, Andy. Vadrex, correct question అడిగారు మీరు. It will be evaluated on 50-50 weightage అన్నమాట. First 50% is your script. Second 50% is your narration skills. Yeah. ఎందుకంటే మన సినిమాలో జనరలీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్టోరీ, ఎంత మంచి రైటర్ అయినా యూ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికలీ You gotta pitch it well also. యా. సో ఇట్ విల్ బి మిక్స్ ఆఫ్ బోత్ అన్నమాట. 50-50 weightage. So if Vadrax నీకు లేఅవుట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే like whenever the next live will be, where after 48 hours when we do the live, 3 windows ఉంటాయి. along ఈ 2 windows about a third window ఉంటుంది. 4th window నీ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, నువ్వు రాసిన సీన్ ఉంటుంది. సో పీపుల్ కెన్ రీడ్ యువర్ సీన్ parallelly as you're narrating the scene. So people also మనం పోల్ పెడతాం. So they'll also choose you in cumulative with your scene writing and also your narration. So నువ్వు సీన్ డొల్లలాగా రాసి అనే నెరేషన్లో నేను మేనేజ్ చేస్తాను అనుకో, బికాస్ వీల్ ఆల్సో బీ షోయింగ్ అప్ యువర్ స్క్రిప్ట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆల్సో. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. అండ్ మీకు నేను చెప్పినట్టు మీ కన్స్టెంట్స్ కూడా ఏం లేవు, ఇట్లా సెల్టెక్స్ ఫార్మాట్లోనే రాయాలండి. లైక్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ప్రోజ్ ఫార్మాట్ బట్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎంగేజింగ్ రీడ్ ఆల్సో. కరెక్ట్. ఇప్పుడు కొన్ని సూపర్ చాట్స్ వచ్చాయి. ఐ థింక్ ప్రణీత్ I'll only tell if I'm on Anupama round table. But Nani, we have one direct point access to Anupama Chopra. We have Hriday Ranjan. So నానికో లైట్ తీసుకో, వాడు 40 రూపాయలు ఇచ్చి చిల్లర జోక్స్ వేస్తాడు వాడు. He used to come to permit room also. I know. Nani Kaur is on like, he's the veteran on all live streams and the channels. Once he gave 9 rupees, dude. Nanikor light. Sorry, Nanikor. Nice to see you have not yet still the same. Got an employed yet? Yeah, Rohit, 1200 is a bit less if you want to flush out the convo. No. So this was like చాలా deliberation చేసి జీపీటీతో మాడి and then circles తో కూడా మాట్లాడి 1500 పెట్టుకుంటే like it becomes too long to read also. So ఎక్కువ చదవలేకపోవచ్చు. So that's why I don't know. I felt like 1200 is like good enough limit. Or see, you guys can make use of this. మీరు 1200 words కి రాసి మీరు నెరేట్ చేస్తున్నప్పుడు if you want to like add in more details and all, you can do that. You can take that liberty. I mean, మీకు I forgot to tell you, you'll have like time limit while narrating also. You'll have 7 minutes per narration.
So, our 7 minutes low, if you want to fill in more details, you definitely can. But word limit is, this is like restricted. Like, me 1200 kanna oka word కూడా ఎక్కువ రాయలేరు because it's automated. So, try to keep it. And also, yeah, one more another disclaimer I want to give you. I would advise మీరు గూగుల్ డాక్లోనో వర్డ్ డాక్యుమెంట్లోనో రాసి మీరు మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయడం బెటర్ బికాస్ ద యూఐ యూఎక్స్ ఇస్ నాట్ సో అడ్వాన్స్డ్ యెట్. సో మీరు ఒకవేళ రాస్తూ ఉంటే బై మిస్టేక్ పవర్ పోతే ద చేంజెస్ వోంట్ బి రిట్రీవ్డ్. సో ఇట్స్ బెటర్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ అదర్ సేవ్డ్ ఫైల్ అండ్ దెన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కాపీ పేస్ట్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే బెటర్. Okay, next questions Anni, I'll just ask you, Pranit, just answer them, okay? One after the other. Yeah. Yasmin Falguna 8693. Am I able to use dialogue and prose in the 1200 words? Yeah, I mean everything కలిపే 1200 words. సో మీరు డిస్క్రిప్టివ్ డీటెయిల్స్ ఎక్కువ ఇచ్చి డైలాగ్స్ తక్కువ పెట్టుకుంటారా, డైలాగ్స్ ఎక్కువ పెట్టుకుని డిస్క్రిప్ట్, బికాస్ యూఆర్ నాట్ మేకింగ్ మూవీ ఆఫ్ దిస్, రైట్? సో ఇఫ్ పాసిబుల్, దిస్ ఇస్ అ టిప్ ఫర్ యూ. ట్రై టు నాట్ డ్వెల్ టూ మచ్ ఇన్ టు ద విజువల్ డీటెయిల్స్. గోడ ఈ రంగులో ఉంది, ఫ్యాన్ 5 స్పీడ్లో తిరుగుతుంది, ఇవన్నీ. ఐ మీన్ ఇఫ్ ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు యువర్ ప్లాట్, గ్రేట్, బట్ జస్ట్ ఫిల్లర్ స్టఫ్ లాగా వాడకండి బికాస్ 1200 words is your limit కాబట్టి. Correct. Inko next doubt. Just wanted to know if you preferred a script format or a prose format. Prose. You can't do script format in this thing. It's like, as you can see, it's just paragraph thing. Of course, you can make formatting options in it. So if you want to bolden something or if you want to underline something, make something italics. I mean, vaadu manasulo anukunedi, if you want to put it like italics, you can do all that formatting and all that. But you can't do cell text format in this. Okay, next question. Akhil Reddy 7989. Should it be funny or can we explore emotions like fear, anxiety? No, there is no compulsion to be funny at all. In fact, if you can make it like a full-on melodramatic gay love story between Aditya and Vijay, I mean, that would be a nice direction. I wouldn't mind that. There is no constraint at all. Trivial, yeah, maybe at some level, maybe I hope trivial ante funny gaane undalani, but then trivial can be not funny and something serious also. It need not have any funny undertone. Okay, next question, Pranit. Yeah. When will you get through the first round of scripts and get back to us? So I mean, ఇది తర్వాత స్టేజ్ లో చెప్దాం అనుకున్నాం, బట్ దెన్ ద పాయింట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ లైక్ ద క్వార్టర్ ఫైనల్స్ రౌండ్. ఓకే, సో ఇది మీకు 48 hours లో మీకు ఈ సీన్ ఉంది కదా. ఓకే, I'll just tell you the format. I'll just tell you the procedure. సో మీరందరూ ఎంట్రీస్ పెడతారు కదా. 48 hours అంటే ఎల్లుండి 2 PM లోపల 2 PMకి లైక్ హౌ మెనీ సబ్మిషన్స్ ఐ గెట్, వీల్ సెలెక్ట్ టాప్ బెస్ట్ 4 ఆఫ్ దాట్. ఆ బెస్ట్ 4ని ఆ రోజు సాయంత్రం లైవ్లోకి పట్టుకొస్తాం. they'll all narrate their scene, and out of all the 4 narrations we'll pick one who gets qualified for the next round. Malli another new scene, another filtration process, another 4 people, ఆ 4 నుంచి ఇంకొకడు, అట్లాగా we'll do for 7 scenes and we'll select one person per scene per day. So that'll be 7 people who will be qualified for the next round. Next round ఏముంటుందో we'll tell it as the rounds progress. But one advantage for you is మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ సీన్లో మీరు రాసి if you don't get qualified, you can submit for the next scene also. So for the 7 scenes, and మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు రౌండ్స్ పెరిగే కొద్దీ మాకు కూడా క్లారిటీ వస్తుంది కాబట్టి you can kind of understand what are our judgment parameters and everything. So you can write something suiting that, so you can get qualified in the 4th or 5th episode also. It's not like once you don't get selected you're like disqualified for the entire first round అన్నట్టు కూడా ఏం లేదు. Okay, next question. Next question is why did you leave Permit Room podcast today? అది తర్వాత చెప్తాలే, దానికి ఒక పెద్ద స్క్రిప్ట్ కావాలి మళ్ళీ. No, seriously, next question. Are there more ways to pitch your script to Chai Shots? Yes, Chai Shots is our official collaborator for Pitch Kathalu project SceneZone. నాకు ఫ్రాంక్లీ తెలియదు. ఐ ఫీల్ లైక్ దే హ్యావ్ అన్ ఈమెయిల్ ఐడి writers@chaishots. నేను అది కనుక్కొని డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. సో యూ కెన్ ప్యారలీ ఆల్సో కీప్ సెండింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ షార్ట్ సిరీస్ ఐడియాస్. బట్ దెన్ మీరు ఈ ఫార్మాట్లో వెళ్తే యూ విల్ గెట్ విజిబిలిటీ ఇన్ పబ్లిక్ డొమైన్ ఆల్సో అండ్ చాయ్ షాట్స్ ఆఫర్ ఆల్సో. సో మీది ఒక వి గేమిఫైడ్ ద హోల్ థింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ సెండింగ్ దెమ్ మెయిల్ అండ్ దెన్ వాళ్ళు ఏమంటారు ఇట్లా ఏమంటారు ప్రియమైన నీకు సినిమాలో స్నేహాలాగా వెయిటింగ్ ఏం లేకుండా యూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ బీ విజిబుల్ త్రూ అవుట్ అండ్ దెన్ it'll be fun. So yeah,
I don't know. I should keep plugging Chai Shots also. So download Chai Shots also, guys. They're partnering with these awesome ventures by awesome people like me. Yeah. Okay, your shortlist every winner from every round of scene and then what? Then what అనేది అరే నీవు ఓపెనింగ్ సీన్లో ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ అంటే అడుగుతానంటారా వీళ్ళు సెకండ్ రౌండ్ ఏంటో ఈ ఏడుగురికి అప్పుడు చెప్తా. సో ఈ ఏడుగురు ముందు చేపలు పట్టండి ఒక్కొక్క రోజు. ఓకే, anything else? I just wrote it like dialogues just because there is a. Arey Ugwan, so did you submit it off? Okay, then I hope you get selected. But there is. Okay, Hriday, what do you think? You feel 48 hours is a good enough. But at the time on actually, we have submission closed. What? Are? No. It was showing 40 hours or something. 41 hours. 41 hours time. What do you think? Is it a good enough time limit for 1200 words? Fantastic. It's very good. And మరి ఎక్కువ ఉంటే కూడా it becomes like, you know, procrastinating tool. Yeah, procrastinating అయిపోతుంది. So 48 hours is good. In fact, many of the filmmaking festivals, even Tarun Bhaskar's famous thing was also 48 hours thing. Bro, they are 48 hours. Make a film, bro. We are Make a like at film, least a yeah. lot more liberal. Correct. So at least 48 hours. అంటే 48 hours లో షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయొచ్చు అంటే 48 hours లో to write a script is I'm ample sure. time. So, just a little మీకు కొంచెం ఒక చిన్న స్పాయిలర్ ఇవ్వాలంటే the timelines keep getting more and more restricted in the coming round. So, మీకు ఇప్పుడు 48 hours ఉంటే నెక్స్ట్ రౌండ్లో you'll only have 24 hours. నెక్స్ట్ రౌండ్లో ఇంకా అంతకన్నా తక్కువ ఉండదు. సో, the challenge keeps getting tighter and tighter. And atla tight aitu, it will come down to 2 minutes, which is the length of every short series on Chai Shots. That's it, guys. శివతేజ మంచి క్వశ్చన్ అడిగాడు. శివతేజ 369. What if 4 selected people are worst? Bro, if they are worse, then The least worst guy will be whoever is better among them wins, I guess. Ante. Bro, Shivateja is such Arumid uncle, bro. He can try to send his thing and try to be the best, but he's like, Naluguru Yadav script అయితే ఏం చేస్తావు భయ్యా? Bro, try to be a little positive, man. Yeah. If my progression felt jumpy, can I elaborate in my narration? Yeah, if you get selected, of course, like నీ script level లో నువ్వు select అయ్యావంటే, of course, we see some value. See, Hriday, I'm sure like we will also go through the scripts kabatti. Even if the script is a little bad, if we see some value in it, like, you know, we can kind narration lo idak baaguntadem inka konni details add cheyochemo ani, we'll still take them. Correct. Just don't make it downright fuck all. Okay. Yeah, anything Anna, else? Krishna, this is a good question, Pranit. Krishna says, Anna, I think na situation trivial kaadu. Is it okay? So that's an interesting take, right? So you can integrate it in the script where you think something is not trivial, but the other person is saying, "Are entra chinna vaatiki itlaga like pattichukuntavu nuvu." Like mandu sitting lo people get touchy a lot, right? So maybe you can kind of impose it on the characters where another person is kind of trivializing it, but then he's like, "Bro, but that's actually pretty serious for me." And so atlage evanna you can organically blend it into the story. Yeah. Bharat says Black Mirror lo Striker Vipers episode la cheyochu. I don't know. Have you seen Striker Vipers? Oh, it's an amazing episode. What happens in that? So, have you watched all the episodes? I watched some, but I don't know what the Striker So, you Vipers remember episode. in one episode there are 2 friends. They always play a video game and they spend time inside the video game. But in the video game, one guy plays as a female character. I But don't now think I in this- watched. I don't think I watched this. Now in this alternate reality, they both keep fighting each other and there is like sexual tension and they love each other in the game. Like 2 guys, and one guy is a female character in the game. In the character. So as the character, they are in love. But outside, they are regular guys. Childhood Wow. friends. Yeah. It's amazing. It's like one of my favorite episodes. So you can like kind of go crazy, like do some futuristic shit like they're in. I mean, I don't know if you can game universe pet touch. Okay, so these are the rules. Okay, forgot to read the rules. We have some guidelines also. The entire scene must take place inside the apartment. Okay, so even if you want to put the game scenario, it should be happening within the room inside the game. Like you can't come out of the scene. Itla computer mundu kuchoni monitor lo button nokkadam. You can't do all that. Everything is happening within the 4 walls. And phone calls are allowed, but no third person should enter the apartment. So
this I want to give you like a free pass kind of thing. Like Godavki, like a third person మీరు ఇన్వాల్వ్ చేయాలంటే you can involve, but then he can only be on phone. Like you can't ఒక ఒక థర్డ్ పర్సన్ రూమ్ లో లాగా యూ కాంట్ డూ దట్. లైక్ ఇద్దరు మందే ఉండాలి, ఒక రూమ్ లో ఉండాలి. థర్డ్ పర్సన్ కెన్ బి ఇన్ ఫోన్ కాల్, ఆడియో కాల్, వాట్ ఎవర్. Cool. యా యో ఆర్ I think బూతులోకే. ఐ థింక్ బూతులు ఆర్ ఎంకరేజ్డ్ within yeah, reason, and if the script demands it, narration like, bro, we are not censor board, bro. You don't need to like justify it. If you feel like it's coming authentically to you, just go for it. somebody says, bro, my script is like Rajmouli, so I don't think I can complete on time. Is it fine if I submit next year? Yeah, Yeah. then we'll do a red zone, not scene zone. Yeah. Trivial అంటే నువ్వు నాకు కేక్ పెట్టలే. పర్ఫెక్ట్. పర్ఫెక్ట్ అదే ట్రివియల్ అంటే అదే. Yeah, My script is A certificate. Fantastic, it's bro. okay, bro. Hope you get an A plus also in the Yeah. Okay, if marking. any more doubts, please DM Praneeth on Instagram, right? Yes. Or do you have a separate Instagram account for this No, season? just reach out to me on Instagram, and that's it. Are we done? Yeah, I think Anything, ఇంకేమైనా doubts? anything else you wanna like tell people, like do it this way? I would, because ultimately they're doing it for our judgment, no? So if you can kind of tell people, like, you know, the kind of stuff that soft I spots for like, you. okay, yeah, cool. So one is like I like these like stoner comedies అంటారు కదా, Judd Apatow. But I don't think we should have any narcotic substances. No. I mean the genre, the like generally those comedies always involve two friends. Yeah, Something trivial. So genre genre, perfect title. genre. Genre. No. So yeah, I like those things. I like funny scripts. But also I would say go wild in the sense that if it is completely unexpected what you do with the story, then I would kind of Yeah. give that more weightage. So anyway, but please, all the best, have fun. That's it. Thank you so much, Hriday. Hriday will be back with us again day after tomorrow, after the submissions and final people are shortlisted. Can't wait, Okay. Hriday. I'm so excited. Yeah, me All the too. best for your Thanks tennis so thing. much. I'll spend some time with the live. Okay, thank you guys, thank you so much, all the best. Please మంచి scripts Wait, రాసేయండి. when are you gonna come up with your script about Permit Room Answer? That I'll That we'll put as day 8 episode. We will put that as the scene zone scene, and Hriday can Yeah. write for that. Thank you so Correct. much. Okay, Bye. bye, see you guys, thank you. Thank you so much, man. Yo, that's it. We have cleared all doubts. I think I'll spend 10 more minutes, I guess. ఇంకేమన్నా అరే మీరు ఓపెన్గా ఎప్పుడే అడిగాను ఇంకేమన్నా ఉంటే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ గైస్, అరే ఇది నాకు చాలా ప్యాషన్ ఫ్రూట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది. సో ప్లీజ్ స్ప్రెడ్ ఇట్ అక్రాస్ యువర్ కాలేజ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఎనీబడి. వాళ్ళకి అసలు సీరియస్లీ రైటర్, డైరెక్టర్, సినిమాలతో ఏం సంబంధం లేకపోయినా, ఇఫ్ దే ఆర్ జస్ట్ క్రియేటివ్లీ ఇమాజినేటివ్, జస్ట్ సెండ్ ఇట్ టు దెమ్. And bro, there is nothing to lose over here. Basically, you're not like spending any money. You're not going out and putting any effort into making a movie. It's just sit in the comfort of your four walls and just let your imagination go crazy. ఎన్ని ఎంట్రీస్ వచ్చాయని ఇప్పుడు నేను చూడలే. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్. మై డెవలపర్ my developer has access to all the back-end stuff, so I'll get those. But wait, pitchkadalu.com, the what do you say, మన లింక్ ఉందా? Guys, the link is in the description. Just go and submit your entries. No additional exercises. And while you're at it, also consider checking out Chai Shots. యాక్చువల్లీ మీకు చాయ్ షార్ట్స్ చూస్తే ఇట్లాంటి కంటెంట్ మీకు ఏమన్నా దొరికితే మీరు దాన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ఇక్కడ వాడితే యూ విల్ బీ ఇమీడియట్లీ డిస్రిగార్డెడ్, బికాజ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసిన కంటెంట్ ఎందుకు వాడుతున్నారు. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వాడకండి, బట్ యూ కెన్ టేక్ రెఫరెన్సెస్ అండ్ యూ కెన్ కాపీ కొట్టచ్చు, ఐ మీన్ ఇన్స్పైర్ అవ్వచ్చు. Anna, I think I've been very grounded with my approach with the story and dialogues. Hope you guys like it. Oh, Venugopal Arachkam, I remember you. You are,
If you guys remember the Panchayati 2025 Rod movies debate, he's one of the players. Just do a short video so that we can share it to everyone, not as live. Okay, I'll consider doing it in the next coming days. Ante short video ante. Okay, I think I will do. But let me know అంటే ఇది ఎపిసోడ్స్ అవుతుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది హౌ ఇట్స్ షేపింగ్ అప్ అని. బట్ వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ ది ఐడియా సో ఫార్? Thank you, bye, for the opportunity. I love you. I had hella fun writing this. Let's see where this goes. Jasmine Falguna, I'm so glad. I think that's what matters. You have fun. ఈ ఎపిసోడ్లో కాకపోతే ఇంకో ఎపిసోడ్ సెలెక్ట్ అవుతావు, ఈ రౌండ్లో కాకపోతే ఇంకో గేమ్లో సెలెక్ట్ అవుతావు. బట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ ఫన్ అండ్ ఐమ్ సో గ్లాడ్ యూ డిడ్. Please drop the link in chat. Yes, I am. Here you go. I pinned it. Any more doubts, guys? Come on, keep them coming. Keep them coming. If selected, have an option to not show faces. Oh man, that is a condition. You gotta come show your faces, because if you're telling your story out to the world, I don't think you should shy away from showing your face, because it is your story. I mean, నువ్వు మందు కొట్టని టీటోటర్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ ఇది నువ్వు రాసిన స్టోరీ. సో యూ క్యాన్ షై అవే ఫ్రమ్ షేరింగ్ యువర్ ఓన్ స్టోరీ. కాబట్టి ఐ వుడ్ రియలీ అప్రిషియేట్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ షో యువర్ ఫేస్. చాలా సీన్స్ వస్తాయి కదా, వాటిలో మీరు షార్ట్ లిస్ట్ చేశాక లైవ్ చేస్తారా, లేదా రాగా డైరెక్ట్గా అన్ని స్క్రిప్ట్స్ లైవ్? నో 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 నో, అన్ని స్క్రిప్ట్స్ని చూసే ప్రాసెస్ ఐల్ డూ ఆఫ్లైన్ బ్యాక్ ఎండ్లో. సెలెక్ట్ చేసిన 4ని లైవ్గా పట్టుకొస్తాం. దట్ ఈస్ ద థింగ్. డస్ ద పర్సన్ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఇండియా? ఈ డౌట్ నాకుండే, బికాజ్ స్పాయిలర్ అలర్ట్, ద లాస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద షో దేర్ విల్ బీ ఆన్ లొకేషన్ ఫిజికల్ ఈవెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో అలాంటప్పుడు మేబీ విల్ ఫిగర్ అవుట్ సమ్ వర్క్ అరౌండ్. బట్ దెన్ పాన్ వరల్డ్ బ్రో, కమ్ ఆన్, ఎక్కడి నుంచి అన్నారండి? This is definitely a great initiative. Whether or not selected, people will get a push to make own films through their own stories. Thank you so much, Ashish Chaitanya, veteran NRI filmmaker. Check out Ashish Chaitanya's. Actually, వారానికి 3-4 సినిమాలు చేస్తున్నారు. I don't know what is the latest movie, but whatever his latest, మీరు ఆ లేటెస్ట్ ఏంటో ఎత్తుక్కునే లోపల ఇంకో కొత్త సినిమా వచ్చేస్తుంది ఆశిష్ చైతన్యది. సో స్టే ట్యూన్ టు ఆశిష్ చైతన్యాస్ వర్క్స్. పిహెచ్ బాయ్స్, ఈ ఐడియా పోతే జాస్మినా ఫాల్గునా జఫా అని నీ ఫ్యాన్ ఉన్నాను అని గుర్తుపెట్టుకో. ఆల్సో గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ ఎంట్రీ టు నా ఎంట్రీ గురించి పక్కన పెట్టరా, మీ ఎంట్రీ గురించి ఆలోచించండి. అది మ్యాటరు. సో అండ్ ఆల్సో యూ నో వాట్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే. దిస్ వెబ్సైట్ చాలా ప్రేమగా మటన్ దమ్ బిర్యానీ చేస్తాడు. మటన్ ముక్కల్ని ఎట్లా మ్యారినేట్ చేసి ఇట్లా 2-3 గంటలు ఓవర్ నైట్ ఇట్లా నువ్వు దాన్ని ఇట్లా జస్ట్ అట్లా ఫ్రిడ్జ్లో పెడతావు. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సో మచ్ కేర్ టు డెవలప్ దిస్ వెబ్సైట్, ఈవెన్ దో ఇట్స్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ ద మోస్ట్ బుర్రపాడ్ యూఐ యూఎక్స్. బట్ మీరు వాడండి. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 800 words రాయాలి. బట్ దెన్ పాయింట్ ఇస్, మీరు 800 words బ్లా 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 అన్నీ రాసి once you click the end, right, I don't want to spoil it, but then there is something so poetic and metaphorical happens with an audio sound effect. So అక్కడ ది ఎండ్ కొట్టిన తర్వాత అది దేనికి మారుతుంది, ఏం ఆడియో ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, కింద ఏం టెక్స్ట్ వస్తుంది, everything is so carefully designed. So at least to experience that, go to the website and write some story. But like mari spam rayakanra, please don't ruin the not ruin, but then don't overcrowd the section where you can have genuine stories also. Will you read the whole 1200 word scene, or should I read the synopsis? No, there is no synopsis, there is no logline. మీరు ఏదైతే ఇక్కడ రాస్తారో ఇట్స్ అ సీన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ మూవీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వెబ్ సిరీస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ షార్ట్ ఫిల్మ్, ఇట్ ఈస్ అ సీన్. దట్ సీన్ ఇస్ దిస్. మీరు ఒక పెద్ద సీన్కి ఇక్కడ డెమో సీను, పైలట్ సీను, ఆటో సీన్లు రాయకండి. ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే,
సెలెక్ట్ అయిన స్క్రిప్ట్స్కి షూటింగ్ చేసే ఛాన్స్ ఉండిద్దా? షుడ్ ఐ రివీల్? నో మ్యాన్, this is a purely writing based exercise. This is a writing based show. By the end of the show మీకు ఒక ఆపర్చునిటీ రావచ్చు on those lines, but then I want to keep it like writing and narration focused. Could it be science? అరే నువ్వు సైన్స్ ఫిక్షన్ చేసుకో, తెలుగు ఫిక్షన్ చేసుకో, సోషల్ స్టడీస్ ఫిక్షన్ చేసుకో, బట్ 1200 సీన్ రాయి. హే ఎనీ లీక్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ప్రాన్స్? పెద్ద లీక్స్ కాదు, బట్ జస్ట్ రెల్మ్ ఆఫ్ థాట్స్. వెబ్సైట్ యూఐ లుక్స్ ఫినామినల్. Jasmine Falguna, thank you so much. Bro, really sweet, man. Yeah, it's a product of love. It's a labor of love. Telugulo Raj, I mean Telugu text. Telugu text, I don't know if this interface is customized for Telugu text, but మీరు ఇంగ్లీష్లో తెలుగు టెక్స్ట్ అని రాయొచ్చు. ఇంగ్లీష్లో తెలుగు పదాలని అక్షరాలని రాయొచ్చు. అన్న సీన్కి లిటిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫో ఇవ్వచ్చు. అరే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నాకు క్లారిటీ లేదు. మీరు చదివిన దాని నుంచి నాకు ఇట్లా మెల్లమెల్లగా క్లారిటీ వచ్చి ఫ్యూచర్ ఎపిసోడ్స్లో నాకు అర్థమైద్ది. నాకు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. బట్ యా, జస్ట్ ట్రై టు బీ యూ. ఎవరినో ఇమిటేట్ చేయాలని, ఎవరిలాగో సౌండ్ చేయాలని, ఐ మీన్ ఒకవేళ అలా ఉన్నా కూడా ట్రై టు స్టిల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్. రెసిపీలు ఎన్ని యూట్యూబ్లో ఫాలో అయినా అందులో వేసే మసాలా మాత్రం మీరే దంచినట్టు. ఐ ఫీల్ లైక్ ద వాయిస్ హ్యాస్ టు బి యోర్స్. హౌ విల్ యూ ట్యాకిల్ ఏఐ కాంటెంట్? సో యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ఏమంటారు ఇన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఇట్స్ ఒరిజినల్ వర్క్ ఓన్లీ అని పెట్టాము. I mean, if you are smart enough, you will bypass the AI generated thing and all that. But నువ్వు అది చేయాలన్నా కూడా నువ్వు స్మార్టే ఉండాలి. సో నువ్వు లిటరలీ జీపీటీని కాపీ పేస్ట్ చేసేసినా కూడా, బ్రో నేను నా బతుకంతా జీపీటీ మీదే ఇట్లా పడుకుంటూ లేస్తున్నాను బ్రో. సో ఐ నో నువ్వు జీపీటీ నుంచి ఇట్లా కంట్రోల్ సి కొడితే నాకు అర్థమైపోద్ది. సో ట్రై నాట్ టు డూ దట్. ఒకవేళ కొట్టినా కూడా కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి చేసిన దాన్ని యూ ట్రై టు మోడిఫై ఇట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే. యా, I am writing a book already and I am new here. So should I send the story or you just the prologue? KE0 to 3VG. నువ్వు పెద్ద పెద్ద పదాలు వాడి నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయినా నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయకు. ఇది ప్రొలాగు కాదు, పుస్తకం కాదు. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ ఒక మందు సిట్టింగ్ అవుతుంది. ఆ మందు సిట్టింగ్ మొత్తం నువ్వు నాకు సీన్లా రాయాలంతే. ఆ సీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాడు ఇంటి నుంచి హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్తో తలస్నానం చేసుకొని వచ్చాడు. సో దాని ఇవన్నీ వద్దు. రూమ్లో కూర్చొని మందు తాగుతున్నారు. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఐ మీన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ ఆ జోన్లో ఉండాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్లేజరిజం ఆర్ ఏ చెక్ ఐ కెన్ హెల్ప్. ఐ థింక్ అర్థమైపోద్ది అనుకుంటున్నా చూస్తుంటే. ఇఫ్ ఇట్స్ కంట్రోల్ సి టెక్స్ట్ ఆర్ కంట్రోల్ వాట్ ఎవర్. బట్ యా, యూ గైస్ హావ్ 40 more hours. మీరు పట్టుమని కూర్చుంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ 2 to 3 hours ఆఫ్ నెట్ టైం. ఆ 2 to 3 hours ఆ ఫోకస్డ్ టైం కోసం మీరు ఒక త్రూ అవుట్ ద డేలో ఒక 4 to 5 hours మీరు పెట్టాల్సి రావచ్చు. బట్ దెన్ దాంట్లో మీరు స్పెండ్ చేసి లైక్ 1.5 hour 2 hours. సో కమాన్ మ్యాన్, ఐ థింక్ మీరెంత ఎక్సైటెడ్ అవుతుంది కానీ నేనైతే పిచ్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాను. సో కమాన్. Can they talk about other characters? Yeah, I'm sure. Like, arey, these are the only rules, man. Scene anta oke apartment lo jaragali. No third person should enter the apartment. Ante, they can bitch about other people. They can whatever. And ఈ సీన్ నాకు ఎందుకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిందంటే ప్రతి ఒక్కడు మందు సిట్టింగ్ రాస్తున్నాడు. వాడి లైఫ్లో జరిగిన ఒక ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ వాట్ గివ్స్ పర్సనాలిటీ టు ద సీన్. సో మీరు రాస్తున్నప్పుడు అది మీరు నెరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రై టు రీటైన్ దట్ యూ ఎసెన్స్. ఓకే, నువ్వు ఈ 48 hours లైవ్ నో. అరే ఐ థాట్ ఇంకేమన్నా ఉంటే సరేరా వెళ్ళిపోతా. 5 minutes ఉండి వెళ్ళిపోతాం. అపార్ట్మెంట్ యాజ్ ఇన్ విత్ ఇన్ ద ఫ్లాట్. అరే నువ్వు ఈ లూప్ హోల్స్ పట్టరాదు. మేము ఉండేది అపర్ణ కొల్లా లగ్జూరియా. సో మొత్తం గేటెడ్ కమ్యూనిటీ మొత్తం వాడుకోవచ్చా అని చెప్పక నువ్వు.
వాళ్ళు ఏ ప్రాంగణంలో అయితే తాగుతున్నారో అదే ప్రాంగణంలో మొత్తం జరగాలి. సో దెన్ యూ మేబీ గెట్ క్రియేటివ్. వాళ్ళు ఉండేది ఒక పెద్ద విల్లా అనుకోని, ఆ విల్లాలో మల్టిపుల్ రూమ్స్ పెట్టుకొని అట్లా ఏమైనా చెయ్యి. ఆర్ ఆళ్ళు ఉండేది 1 బీహెచ్‌కే అని నిన్ను నువ్వు ఇట్లా కన్‌స్ట్రైన్ చేసుకుంటే మొత్తం అంతా హాల్‌లోనే జరగాలి. సో యాహ్! యూ కెన్ గెట్ క్రియేటివ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ది జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ద హౌస్, బట్ దెన్ ఇట్ షుడ్ బి విదిన్ ద హౌస్ అండ్ ఇట్ కాంట్ బి లైక్ మొత్తం సొసైటీ. Bro, is it okay if the comedy is in the main focus? Can we be serious all? Bro, totally Venu Arachakam. యాక్చువల్లీ లైవ్ చాట్లో మీరు మీరు లైవ్ చాట్లో కొంతమంది ఉండుండొచ్చు హూ ఆర్ నాట్ లైక్ టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ ఈవెంట్, బట్ దెన్ మీకు ఇట్లా ర్యాండమ్ కూర అంతా అయిపోయిన తర్వాత కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి వేసే బ్యాచ్ ఎవరన్నా ఉంటే యూ కెన్ టెల్ ఇన్ ద లైవ్ చాట్ వాట్ కుడ్ బి ద ట్రివియల్ థింగ్ అబౌట్ విచ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ కెన్ స్టార్ట్ అబౌట్. కెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ చాయ్ షాట్ రైటర్ అరే I feel like that will be conflict of interest. Nee parent. It's like your parent is the judge. Actually, chai shots nobody is like in the judging team. But like you already have access to the chai shots, like whatever, like crew and team, right? So why would you want to get visibility through the show to get into chai shot access? అసలు ఏమాత్రం లైక్ కంప్లీట్ అవుట్ సైడర్స్ హూ హ్యావ్ నో వే ఆఫ్ రీచింగ్ టు జూబ్లీ హిల్స్ చాయ్ షాట్స్, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. హ్యావ్ యూ టెస్టెడ్ దిస్ వెబ్సైట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్? ఎస్, ఐ మీన్ టెస్టెడ్ అంటే it's coming out on all browsers, all tabs, all incognitos, everything. I have all mobile, all networks, Wi-Fi, mobile data, everything is tested. మీరు మరీ వందల్లో వేలల్లో వచ్చి దీన్ని స్పామ్ చేసి స్టాల్ చేస్తే తప్ప ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ టు గో. ఒకడికి ప్లాస్టిక్ గ్లాసెస్ వద్దు అంటాడు, ఇంకోటి అందులోనే వేస్తా తాగితే తాగు అంటాడు. అలా క్రేజీ ఉగ్గంతు. ఐ లవ్ ఇట్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ సీన్ దట్ యు ఎగ్జాక్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ యు హవ్ రిటన్, బట్ దట్స్ గ్రేట్. ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు, గాజు గ్లాసులు could be a conflict. And then trivial is also pretty subjective, right? So like I'm just saying trivial from like my POV. So what do you use to code the site? అరే నేను చేయలేదు బ్రో, ఇది మా పాప చేసింది. షీ ఈజ్ ఆల్సో టెకీ. సో నేను ఆమె కోడింగ్లో ఏమాత్రం సహకరించలేను ఎక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ maybe like clicking enter and clicking escapes, but she has done this whole thing for us, so huge shout out for her. Yeah, should I submit multiple scenes with multiple alias? Bro, so the problem with that, like you can do that, but the problem with that is contact number nu ఒకటే ఇవ్వగలవు, because once you give your contact, that thing is fed into the database and then you can't enter with the same phone number again. So if you randomly type random phone numbers, we can't reach out and connect with you, right? So మీరు ఏ నెంబర్తో కనెక్ట్ అయిదాం అనుకుంటున్నారో write only one submission with that number and we'll reach out to you. On premise levels, I feel like they can be chai short series as well. So ఇది chai short series అయ్యే లోపల చాయ్ షార్ట్స్లో ఆల్రెడీ చాలా సిరీస్ ఉన్నాయి. ఐ ఫీల్ లైక్ యూ షుడ్ గో అండ్ చెక్ దెమ్ అవుట్. ఐ ఫీల్ లైక్ ఐమ్ డూయింగ్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ విత్ బ్రాండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ బ్రో. యా అన్నా వద్దు ఇక్కడ చెప్తే మళ్ళీ జడ్జ్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ వచ్చేసిందిగా అని థాట్ వస్తుంది, రౌండ్ అయ్యాక మాడుకుంది. ఓకే కూల్. ఐఎమ్ జస్ట్ పార్టిసిపేట్ చేసే ఉద్దేశం లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దే క్యాన్ సెండ్ ఇన్ దేర్ థాట్స్. Paranoid about no bro, we are not taking your Aadhaar card, we are not like selling this to corporates and all that stuff. It's just నేను అనుకున్నా like maybe మొబైల్ ఎందుకు ఈమెయిల్తో సరిపెట్టేద్దాం, but then you guys don't check emails bro, I'm so sorry, that's the very blunt truth. నేను ఇంకా ఈమెయిల్లో ఇట్లా ఏదో అప్పున్నట్టు మీకు ఇట్లా మెసేజ్ పెట్టుకుంటా కూర్చోలేను. సో ఐ థింక్ నెంబర్ ఇస్ ద మోస్ట్ కన్వీనియంట్.
If I already made a short film with a similar concept, can I rewrite and modify it for wider reach, or would it that be considered plagiarism? Audio ding in the hello, 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 check, check, check. What happened? What happened? What happened, bro? I don't think so. Audio ding in the is that the name of your scene? Rohit Pala, don't confuse me. 1200 words, spaces count. Of course, can't tell, bro. That is how you distinguish words. You think ఇప్పుడు కమరంపుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ర్యాప్ లాగా మొత్తం అంతా ఒక 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 వర్డ్లో కుదిచ్చేద్దాం అనుకున్నాం. నో, ఎవ్రీ స్పేస్ ఇస్ అ వర్డ్. ఆడియో పోయిందా? ఐ డోంట్, అరే ఆడియో పోయిందా? వేరే వాళ్ళు చెప్పండి ఎవరన్నా. Is audio good? Is audio good? Is audio good? గైస్ ఇస్ ఆడియో గుడ్. రోహిత్ పప్పలగడం, అరే నీ బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్లో ఛార్జ్ అయిపోతే నన్ను ఎందుకురా మరి చెప్పరా ఒకసారి. బాగానే ఉంది కదా ఆడియో? ఓకే, గ్రేట్ 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 గ్రేట్. లేదు, ఆడియో ఇస్ ఫైన్. ఏంలే, బాగానే ఉంది. ఓకే ఓకే ఓకే, గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రేట్. Okay, last 5 minutes we'll wrap. Arey, I feel like I've answered all questions. I've given you some directions also to like maybe consider going in. That's it, man. All the best. మీరు చెప్పినట్టు I will do a video. ఇదంతా ఒక 1 minuteలో మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా చెప్పగలిగేలాగా ఐ ట్రై టు డూ ద రీల్. అండ్ నేను చేసినప్పుడు మీరు అప్పుడన్నా పెట్టండి ప్లీజ్, గ్రూపుల్లో, సర్కిల్స్లో, అన్నిట్లో. Hey Praneeth, can you please summarize what are we supposed to do here? In short, just 2 sentences probably. So if you go to pitchkathalu.com, Thanos week 54, you'll have a scene brief. You have to write a 800 to 1200 word scene in the best way possible, interpreting the characters and the situations. Okay? That's it, man. Don't overthink also. Overthink in terms of your idea. Don't overthink in terms of the format. Okay? Yeah, అరే వివేక్, నువ్వు స్పామ్ చేయడం ఆపుతావు. I've seen it, but I just don't want to acknowledge. Would you have a comedy or other genre bias? Bro, I have no bias, bro. Any genre that holds our attention, that's good to go. It can be like a horror. I mean, I don't know how would you do horror in this. Like I don't know, like like కరెంట్ పోయి సమ్ హారర్ షిట్ అవ్వడం వల్ల దెయ్యముంది, నువ్వేలు చూడు అనే ఒక ట్రివియల్ దాని నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ప్రతిసారి యూ డోంట్ ఫేస్ ఇట్, నన్నే ఇట్లా ఆడియో అరే ధీరజ్ ఎందుకురా ఇట్లా, అరే ఎవడోడు చెప్పండి రా, అరే ఎందుకురా ఇట్లా ర్యాండమ్గా ప్రాంక్ చేస్తారు నన్ను, ఏం సాధిస్తారా? భయ్యా హ్యావ్ క్యాప్చా ఇన్ ది ఎండ్, హేటర్స్ కెన్ ఆటోమేట్ అటాక్స్ అండ్ ఫిల్ అప్ ది లిస్ట్. ఏఐతో జెన్యున్గా కూడా చేస్తారు. క్యాప్చా ఐ డోంట్ నో. ఇఫ్ మై పాపా ఇస్ వాచింగ్ దిస్ లైవ్, షీ విల్, I hope she's fixing it from the back end, even though she's not getting paid for it, please. But yeah, excite us guys, excite us with your imaginations, and we will see you 40 hours and 32 minutes later. Your submissions will be closed, and on the same day evening we will come live with the top 4 who are selected. సో మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్ పక్కా సెలెక్ట్ అయ్యిద్ది అని మీకు నమ్మకంగా ఉంటే 4ని అతికి పెట్టుకొని కూర్చోండి. అండ్ బికాస్ మీకు ఎప్పుడన్నా రెస్పాన్స్ రావచ్చు మా నుంచి, అండ్ రెస్పాన్స్ రావట్లే అని బోర్ కొడుతుంది అంటే యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ చాయ్ షార్ట్స్ and watch the bazillion short series that are there on Chai Shots. Okay, that's it guys. Andaroo noone petkondi. Dude, HR said don't spam. Why are you guys spamming? HR Hriday Ranjan enduku vachaadu? That's it guys. Andaroo noone petkondi, neellu taagandi, padukondi. Happy ga undandi guys. Bye. I'm very excited about it. నేను ఎంత ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా అంటే
మేబీ ఐల్ కమ్ మెంబర్స్ ఓన్లీ లైవ్. ఆ టాప్ 4 ఫిల్టర్ చేయడానికి షార్ట్ లిస్టింగ్ ఏదైతే ఉందో నేను అది ఫిల్టర్ చేయడానికి నేను మెంబర్స్ ఓన్లీ లైవ్ రావచ్చు. బికాస్ ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ టు దిస్ ఇస్ నేను ఆల్రెడీ ఒక డేటాబేస్ ఆఫ్ సీన్స్ పెట్టుకున్నాను. సో ఆ సీన్స్ దాంట్లో దిస్ ఇస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సీన్స్. ఇది ఇది ఇఫ్ ద షో ఇస్ గోయింగ్ రియలీ వెల్ ఇట్లా పీక్లో ఇద్దాం అనుకున్నా. బట్ దెన్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఆన్ అ పీక్. సో డోంట్ డిసప్పాయింట్ మీ. Yes, that's